Good morning, student. This is economics class, 9th lesson called public finance or financial economics. Okay. I hope you understand very well the last videos what I was discussed. With that, I am going to continue the lesson from the functions of modern state. Functions of modern state. இப்போது இருக்கின்ற அரசாங்கத்துடைய செலவுகள் அது செயல்பாடுகள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்றதை நாம பார்க்க போறோம். Okay, so this is also available in your book. These are the expenditure made by the modern state: defense, judiciary, enterprises, social welfare, infrastructure, macroeconomic policy, social justice, and control of monopoly are the matter that we are going to discuss under these functions of modern state. Okay, my dear students. Okay, I will continue the video. The modern state is a welfare state. இது அனலைஸ் பண்ணிக்கணும். இந்த லைனை மட்டும் அனலைஸ் பண்ணிக்கணும் because one mark கேட்பாங்க. Modern state is a welfare state and not just police state. Police state means what is exist in the 17th and 16th century, because in those days government has no power. They are doing only the police state. That is the maintain law and order and protect the people from the external and internal aggressions, and they are not effectively involved in the economic activities, that is production, distribution, exchange, consumption, everything. Okay, but this is not in the case of modern state. Modern state involved are taking have the responsibility in all the aspects. That's why we said modern state have wider scope now. The state assumes greater role on economic developments or defense, judiciary, enterprises, social welfare, infrastructure, macroeconomic policy, social justice, and control of monopoly are the listed or the function of modern state. Okay, let's see one by one, my dear student. So first we are going to discuss about the expenditure. Before that, why we need to discuss the function of modern state in separate? Because modern state, as I told you, the modern state is a welfare state, not just a police state to protecting or having the responsibility of minimum in the economic aspects. Okay. The state assumes greater role by creating economic and social overheads. Overhead means what? Of course, the welfare of mass people, ensuring stability both internally and externally, conserving resources for sustainable development, and so on, are may be discussed under the welfare state. First one is accordingly, that is defense. The primary function of the government is to protect the people from external and internal aggressions, or internal disorder, and external aggressions. Aggression means what? That is unwanted entry of the neighboring countries for their achieving their goal. This was happened. Already you know very well about India was in the hands of British more than 300 years. No Indian liked about their functioning or existence in the in our land before independence. Of course, that's why we organizing number of agitations and organization rallies for what? To protecting or source their, that is agitations, organize agitations to source their against the rule of British. So we need to have a protections always. This is more than enough for producing food for feeding. Okay, my dear students, ஒரு நாட்டுக்கு மக்களுக்கு உணவு எந்த அளவுக்கு அவசியமானதோ அத்தியாவசியமானதோ, ஒரு அரசாங்கம் தன் மக்களுக்கு தேவையான உணவை எந்த அளவுக்கு வழங்கணுமோ வழங்கும்போது இருக்கின்ற அந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு இல்லையா? ஸோ சேம் திங் ஹேப்பனிங் இன் தி டிஃபென்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ இன்னும் சொல்ல போனால் உணவை விட பாதுகாப்புன்றது தற்சமயம் அதிகமாக தேவைப்படுதா இருக்குது. ஏன்னா பிகாஸ் வி ஆல்வேஸ் ஃபேஸிங் த்ரெட்டனிங் ஃப்ரம் த நெய்பரிங் கண்ட்ரீஸ். ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட், ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் மேட் ஆன் defense and strengthening of defense expenditure is very important.
Okay, defense is nothing but protecting the whole from the unwanted activities. Okay, next, judiciary. Rendering judiciary, the justice, rendering justice and settlement of disputes are the concern of the government. அரசாங்கத்துடைய மிக முக்கியமான ஒரு வேலையாக இருக்குது. அது அரசாங்கம் என்பது வந்து மக்களுக்கு நீதி வழங்குவது மற்றும் மக்களை வந்து பல்வேறுபட்ட பிரச்சனைகளிலிருந்து அவங்களை அதை தீர்வு காணுவதும் அரசாங்கத்தோட மிக முக்கியமான வேலையாக இருக்குது. It should provide adequate judicial structure to reduce justice to all classes of citizens. In front of law and order or justice, no discrimination among the peoples. The justice is common to all. It is not diverted, or if there is any favor in front of the justice, here we need to mention only all are treated equally, whether they are not, justice not entertaining any discrimination among the people. They treat as a citizen of that state. Okay, so next, enterprises. Okay, my dear student, the regulation and the control of private enterprises fall under the purview of the modern state. Of course, this is also one kind of controlling monopoly, because the quality and the quantity of the commodity produced by the private people is needed to watch very keenly, because the private person always intended to get more profit. That's why they are not worried about any quality, and maybe sometimes, I may not sure. Okay, sometimes it will happen, because the quality of the thing may be not assured. So the government, responsible to the government to protect the aggressions or disorder from the peoples. Okay, so that's why all the regulating powers and monitoring power possess in the hands of the governments. The ownership of certain enterprises and operating them successfully under the responsibility of the government. Good. Next is the social welfare. Next is the social welfare. Of course, modern government have more responsibility to protect the people, so their expenditure, everything is focused on or aiming to strengthening the welfare of the state. Of course, my dear student, it is the study of the state to make provisions for education, expenditure made on education, establishment of school and colleges, making policies regarding education is one of the human development activities. நாட்டுடைய மனித வளத்தை பெருக்குவது என்பது education is not expenditure, it is an investment. What the amount of money is spent by the government on education, they may not say it is a expenditure. You rightly said it is an investment, because education making the person perfect and making the person in a shape, okay, making the common person into a skilled one. So education doing multiple purpose, okay, making the person thinking as a rational human being. Education is always root of development. And the social security, samuga பாதுகாப்பு என்பது ரொம்ப அவசியமானது, because by nature people living in different categories. The fate is, of course, the reality we need to discuss over here. The justice is not common to all. In front of the justice, maybe because of the discriminations, some of the people really needed to protect from the unwanted things. So we always insist about the social security of people, those who are living in different sectors, especially the vulnerable group. Vulnerable group means ரொம்ப பாதிப்புக்குள்ளாகக்கூடியவங்க, வருமானம் கம்மியாக இருக்கிறவங்க, low caste people சொல்லுவாங்க, accordingly scheduled. Okay, so the scheduled caste, அது மாதிரி சில tribes and people பார்த்தீங்கன்னா they are not economically self sufficient. They are always depending
others for their livelihoods. They are easily treated by or that is discriminated by others. There is a chance to easily discriminate by others. So the response of the government to maintain the social securities, ensure the security for those also. Okay. Social insurance, health and sanitation for the betterment of the people in the country. Okay, I was giving enough explanation, I thought. Next, infrastructure. Infrastructure is very, very important. Of course, if there is no proper infrastructure, nothing will happen. That is, things are happening, but the effectiveness of the things happening is not at all good. We are not expecting that much effectiveness in the things which will going to be happens. The infrastructure, there is facilities of doing so. ஓகேங்களா, பல்வேறு விஷயத்தை செய்கிறதுக்கான ஒரு ஃபெசிலிட்டி என்பது இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தான் சொல்லுவாங்க. உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா ரோடு, ப்ராப்பரான ரோடு இருக்கணும். ரோடு அப்படின்னு சொன்னாலே இட்ஸ் நாட் ஓன்லி a part of the geographical area that is reserved for public to use conveying or moving here and there. This is a sign of development. Road is the, you may say it proudly, is a sign of development, because road is linking that people who are in distance. So if you have proper road, what will happen? That will easy to travel on the roads. So definitely the transport station, vehicle or people will easy, so that will bring the development. Even the area is available in remote Indian forest. Okay, so infrastructure is very, very important. This is a root cause of all the economic developments. So road. Next we are going to discuss about the market. Market, what is market? This is not just a geographical area where the goods and services are sold and buy. Okay, where the market is a place of availability of available of all the things what the people want to really buy for their improving their development or standard of living. So market, the effectiveness of the market or richness of the market, the development of the market, it's a good sign of the nations. Really, the nations also attain the developments. Of course, the developed countries or nation only having the developed markets. So by creating social and economic infrastructure, social in the sense already we discussed about the rules and regulations. Economics infrastructure means transport, irrigation, power, markets, everything. Okay. Next, macroeconomic policies. Next is the macroeconomic policies. The government has to administrate fiscal policy and the monetary policy and achieve macroeconomic policy. Of course, macroeconomic policies achieved through with the help of or through the fiscal policy and the monetary policy of the government. Okay, so both are treated as two legs of the economy walking forwards with all strength. Okay, so the effectiveness of macroeconomic policy is always needed. It has more important on economic development field. Okay, next is social justice. This is actually I was discussed enough, but listen to me. During the process of growth of an economy, okay, the situation is very, very important. What is the situation? During the space of process of economic growth, certain section of the society gain at the cost of others. The government needed to intervene with the fiscal measures to redistribute income. அது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, டெவலப்மெண்ட் அந்த ப்ராசஸ் இருக்குன்ற போது ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களுக்கான வருமானம் மட்டும் அதிகமாக கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. பட் இன்னொரு குறிப்பிட்ட மக்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தே ஒர்க்டு ஃபார் தி அதர் பீப்புள்ஸ் பெட்டர்மெண்ட். There is intervention by the government and the responsibility of the government to protect the people, those who are really suffering for others' developments. Here I want to mention the social justice. Okay, avoiding the discriminations, making the people somewhat equally income having peoples, and control of monopoly. This is also one of the measures to control the private enterprises to have control over the markets. If the monopoly power is increasing, the people lost their surplus and their individuality and their opinion of the persons.
Okay, the monetary, that the individual persons, the private persons, always a single person having responsibility or the control over the market, which is not good for the equal distribution of the income, and this is not good for the welfare state, and it's for and also achieving its goal of the welfare state. அது தனியார் முதலாளிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தனி மனித முதலாளித்துவம் என்பது ஒரு நாட்டில் அது ஓரளவுக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் அதோட வளர்ச்சி வந்து கம்மியாக தான் இருக்குன்றதுனா அது ஒரு கண்ட்ரோலில் இருக்கணும். அது கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் தி எக்கனாமிக் பவர், அதான் சொல்கிறேன் இல்லையா, பொருளாதார நடவடிக்கைகள் எத்தனையுமே ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள்கிட்ட மட்டும்தான் போய் சேர்ந்துச்சு சொன்னால் வேர்ல்டில் அதர்ஸ் ஆர் ட்ரீட்டட் லைக் எ ஸ்லேவ்ஸ். டெஃபினெட்லி வி லாஸ்ட் அவர் ஃப்ரீடம் இல்லை. அதனால் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் எக்கனாமிக் பவர்ன்றதுனா பொருளாதார செறிவு அப்படின்னு சொல்ல ஒரு சில மக்கள்கிட்ட மட்டுமே அந்த வருமானம் வாய்ப்பு இருக்கு சேர்றதுன்றது வந்து சரியில்லை. அந்தமாரி கான்செப்ட் ஆஃப் எக்கனாமிக் தட் இஸ் சோர்ஸ் சொல்கிறத வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக கண்டாமினேட் பண்ணணும், அதை நம்ம குறைக்கணும், கண்ட்ரோல் பண்ண வேண்டியது அவசியம் அரசாங்கத்துக்கு இருக்குது. ஓகே மை டியர் ஸ்டூடெண்ட், திஸ் இஸ் த வாட்ச் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வி டிஸ்கஸ் அண்டர். ஓகே, பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் meaning public expenditure refer to the government spending are incurred by central, state or local government of a country. ஒரு நாட்டுடைய மத்திய மாநில லோக்கல் கவர்மெண்ட்ஸ் லோக்கல் பாடிஸ் அரசாங்கம் ஒரு பொதுவான செலவு செய்கிறத வந்து பார்த்திங்கன்னா பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சொல்லுவாங்க. டெஃபினிஷன் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கேன் டிஃபைன்ட் as the expenditure incurred by public authority like central, state and local government to satisfy the collective social wants of the people is known as public expenditure. ஒட்டுமொத்த மக்களுடைய வெல்ஃபேருக்கோசம் அரசாங்கம் மேற்கொண்ட செலவுகள் தான் என்னது பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்கிறாங்க. இந்த சிம்பிளை பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் நாள் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது. கேட்பாங்க கேள்வி, வாட் ஆர் த காசஸ் ஃபார் த இன்க்ரீஸிங் மாடர்ன் வெல்ஃபேர் ஸ்டேட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சொல்லுவாங்க, கேட்பாங்க, கொஸ்டின் கேட்பாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ நவ் வி கோயிங் டு பி கிளாஸிஃபை த பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் டூ. தே ஆர் தி அஃப்கோர்ஸ் that is the public expenditure based on benefit and based on functions. So first on expenditure, that is public expenditure benefiting the entire society, example defense, education, health, transport. That is the government taking or spend on education, defense and transport, health are generally that is help the people without any discriminations. And also okay, we finished this side one, like expenditure, the public expenditure conferring a special benefit on certain people and at the sometime common benefit for entire community. அது ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களுக்கு செலவு பண்ணுற விஷயம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு செலவு பண்ணுறோம். உதாரணமாக ஒரு தவறு செஞ்சோன்னா அவர் கொடுக்குற பனிஷ்மெண்ட் வந்து அந்த பனிஷ்மெண்ட்டோடைய டீச்சிங்காக இருக்கும், அர்த்தம் கொடுக்கும். அதான் ஜஸ்டிஸ், அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஜஸ்டிஸ். எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஸோ டைரக்ட்லி பெனிஃபிட்டிங் பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பர்சன் அண்ட் இன்டைரக்ட்லி த என்டையர் சொசைட்டி. ஒரு குறிப்பிட்ட மக்களுக்கு கொடுக்குற அந்த பென்ஷன் போன்ற அந்த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பார்த்து சொன்னால் இன்டெரக்டாக நிறைய பேருக்கு கொடுப்போம். அதாவது பென்ஷன், அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரிலீஃபு, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் யாரும் கொடுக்குறது கிடையாது, பேப்பரில் மட்டும் தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கன்ஃபரிங் அஸ் எ ஸ்பெஷல் பெனிஃபிட் ஆன் சம் இண்டிவிஜுவல்ஸ், உதாரணமாக சப்சிடி கிராண்ட் டு தி பர்டிகுலர் இண்டஸ்ட்ரீஸ். அதாவது விவசாய மெட்டீரியல் வாங்குறது சப்சிடி கொடுத்து, ரிசோ அந்த இண்டஸ்ட்ரியலிஸ்ட்டுக்கு பவர் சப்சிடி, டேக்ஸ் சப்சிடி, டேக்ஸ் ஹாலிடேன்ற விஷயம்லாம் மானிய விலை கொடுக்குறது பார்த்துச்சுன்னா இது ஒரு வகையான ஒரு பெனிஃபிட் வழங்கக்கூடியதாகும். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட்டு பார்த்துச்சுன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பேஸ்ட் ஆன் ஃபங்க்ஷன்ஸ். ஃபஸ்ட்டு ப்ரொடெக்ஷன் ஃபங்க்ஷன், பாதுகாப்பு. எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்ட் ஆன் தி செக்யூரிட்டி ஆஃப் தி சிட்டிசன் டு ப்ரொடெக்ட் ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் இன்வென்ஷன், இன்டர்னல் டிசார்டர்ஸ். ஓகே, உள்நாட்டு கலவரத்துலையும் வெளிநாட்டு பிரச்சனைகள் மக்களை வந்து திட்டன்லேருந்து மக்களை பாதுகாத்து மேற்கொண்ட செலவு இந்த ஹெட்டிங்கில் டிஸ்கஸ் பண்ணுறாங்க. கமர்ஷியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ், expenditure incurred on development of the trade and commerce, example development of means of transport and communications. Of course அரசாங்கம் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் செய்யும்போது அது மூலியமாகவும் டைரெக்டாகவும் இன்டைரக்டாகவும் மக்களுக்கு வருமானம் கிடைக்கும், டெவலப்மெண்ட் வரும். ஸோ டெவலப்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ், திஸ் குரூப் இன்க்ளூடிங் போத் பப்ளிக் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இன்கர்டு ஃபார் தி டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ், both are same. Okay, my dear students, this is called a classification of public expenditure based on the benefits. Okay, with that I stop the video. I can continue the lessons from this, that is causes for increasing government expenditure, from the next class, because I don't want to give
more information with a single video. That is not good to continue or listening, the effective listening of the peoples. Okay, my dear student, have a nice day.